এই ভিউতে এভাবে আসার কথা নয়, আমি সাইড ভিউ নিচ্ছি, কিন্তু বোঝানোর জন্য এইভাবে ক্ল্যাভিকেলটা এঁকেছি। ক্ল্যাভিকেল ইজ অনলি বি সিন হিয়ার ইন দ্য ফ্রন্টাল ভিউ, in the front view. You cannot in the side view, only the end on view of the clavicle seen. But to make you understand, I draw this clavicle in this fashion. It is not proper, but you can only clavicle, the whole of the clavicle you can see in the frontal view. In the lateral view, you cannot visualize this type of clavicle, only this part. But to make you understand, I draw. Similarly, on the back side, there is a spine of the scapula. Now, going back to my deep cervical fossa has got a 3 layers. One is the investing layer of the deep cervical fossa. Number 2, pre-tracheal layer of the deep cervical fossa. Number 3, pre-vertebral layer of the deep cervical fossa. Plus, there are some derivatives, means some specialized part. For example, a ligament is here, present here, known as stylomandibular ligament, pharyngobasilar fossa, buccopharyngeal fossa, bolbo sob kotai. These are the derivatives, they are derived from deep cervical fossa. So we call it derivatives of the deep cervical fossa. Similarly, there are 2 muscles here. One is known as the digastric muscle, and here there is another muscle known as the omohyoid muscle, and they form a pulley-like structure of these 2 muscles. We call pulley for the omohyoid muscle, pulley for the digastric muscle. And this pulley is also derived from deep cervical fossa, right? Especially the investing layer of the deep cervical fossa. So একটা করে বলি, ইনভেস্টিং কিভাবে পড়বো পরীক্ষায়, আমার মনে হয় না নেভার ইট উইল কাম ডেসক্রাইব দ্য ডিপ সার্ভ, এখন উঠে যাচ্ছে, তোমরা নেক্সট গ্রেডে ওটা বসেছো, এখন ওই ইলাবোরেটিভ কোশ্চেন উঠে যাবে, প্রবলেম কোশ্চেন দেবে। আমার মনে হয় না, I don't think that the question will come describe the deep cervical fossa, give, but they will broken the questions into number of parts. For example, give the attachment of the investing layer of the deep cervical fossa. But similarly, so you have to prepare in this fashion. So deep cervical fossa is a fossa which surrounds the neck. When you cut the skin, you will find superficial fossa and আর কে বলবে এইখান থেকে আমরা যখন স্কিন কাট করি কি পাবো এখানে? সুপারফিশিয়াল ফসা প্লাস কেউ প্ল্যাটিজমা, যেটা কোথাও যেখানে স্ক্রোটামে পাবো, স্কিন কাটবো সুপারফিশিয়াল ফসার মধ্যে ডার্টাস মাসল, actually dartus muscle jagge. Similarly, and deep to this platysma, we'll find the investing layer of the deep cervical fossa which surrounds the neck here. So it has got a upper attachment, a lower attachment, anterior attachment and a posterior attachment. So it has got a upper attachment, anterior attachment, inferior attachment and a posterior attachment. So both sides when counted together, they form a circle or a tube-like structure. So one by one, we take a lateral view so that we can view the upper attachment of the deep investing layer of the deep cervical fossa. Upper attachment of the investing জাইগোমেটিক আর্ট, আগেই বলেছি এই জায়গাটা, এই যে এই হাত দেওয়া এখানটা, দিস ইজ দ্য জাইগোমেটিক আর্চ। এর লোয়ার বর্ডারে লাগছে, আপার বর্ডারে নয়। ভালো করে দেখো,
এখানে দুটো বর্ডার রয়েছে, এই আপার লোয়ার বর্ডার অফ জাইগোমেটিক আর্চ। এইখানে লাগছে, এইখানে লাগছে, এইখানে লাগছে, এইখানে লাগছে। তাহলে এই মাঝখানে কি হলো? মাঝখানটায় কি হলো? এখানে লাগছে আর এইখানে লাগছে। ইট ইজ অ্যাটাচ লোয়ার বর্ডারে, এখানটা অ্যাটাচ হচ্ছে আর এইখানে অ্যাটাচ হচ্ছে। তাহলে মাঝখানটায় কি হলো? লাগছে না কিছু? লাগছে না। কেন লাগছে না? তার কারণ হচ্ছে এখানে একটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, তাকে বলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। এই যে এখানটায়, এইখানে একটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, এইখানে একটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। যখন ফাসাটা ইনভেস্টিং লেয়ার এরম ভাবে কভার করতে করতে আসছিল, ফার্স্ট এই জায়গাটায় অ্যাটাচ হলো। ভালো করে লক্ষ্য করো, ফাসাটা নিচ থেকে আসছে, কভার করছে, কভার করছে, এরকম ভাবে কভার করছে। এই কভার করতে করতে এইখানটায় কভার করলো, এখানটায় লাগলো, কেমন? এরপরে কি করলো? ইট স্প্লিটস ইনটু টু লেয়ার। এটা দুটো লেয়ারে ভাগ হয়ে গেল। এখানটা অব্দি সিঙ্গেল লেয়ার, এই জায়গাটায়, কেমন? এরপরে এটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল, মাঝখানে প্যারোটিডটা ঢুকে গেল, এবারে এইখানে গিয়ে লাগলো। এবার বুঝতে পেরেছো যে মাঝখানে কেন গ্যাপ? সো আমরা এখানে কি বলতে পারি? ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফসা splits to enclose the parotid gland. One layer goes superficially, one layer goes deep or interior of the inside of the covering the inside of the parotid gland. Similarly, এইখানেও submandibular gland কে it splits to enclose the submandibular gland. So, investing layer of the deep cervical fossa splits to enclose two salivary glands. One is known as the parotid gland, one is known as the submandibular gland. বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এইখানে একটু আমি বলে দিই, একটা ক্লিনিক্যাল এক্সপ্লেন ওয়াই কোশ্চেন আসবে এখন, খুব ভালো করে শোনো। Why parotid swelling is painful? তোমরা জানো মামস হয় বাচ্চারে, a viral infection of the parotid gland where there is a swelling of the parotid gland and the child crying and crying because due to pain. Whether it is so painful because of the fact, এইখানে আমি কি বলেছি, this parotid gland প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। এবার যদি এটা আমরা প্রোফাইলে কাট সেকশন করি তাহলে কি দেখতে পাবো? এইটা ল্যাটারাল এরকম ভাবে কেটেছি,
এইটা ল্যাটারাল সাইড, ভেতরটা মিডিয়াল সাইড, এইদিকে। তাহলে কি হলো, ডিপ সার্ভাইকাল ফসা এখানে এলো, এসে it's pleased to enclose the parotid gland. One goes superficial or laterally over the parotid gland, then it is attached to the lower part of the zygomatic arch, and the inside layer, the deep layer, goes in inner side of the parotid gland, ekhane ramus of the mandibular, and it is attached to the external acoustic matters and styloid process, so that parotid gland is enclosed between the splitting of the two layers of the investing layer of the deep cervical fossa. And it has been found these layer, the layer covering the parotid gland here, is very thick and strong. আবার রিপিট করছি, this layer which covers the parotid gland superficially or laterally, it is the lateral side, আর ভেতরটা হচ্ছে medial side, which covers the laterally and attached to the zygomatic process, is very thick because it gains some fibers of the, এখানে যে মাসেল আছে, দাঁতে দাঁত লাগাও জুড়ে, যে মাসেলটা টট হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ম্যাসেটার মাসেল, ম্যাসেটার মাসেল। এই ম্যাসেটারকে কভারিং ফাসাটা থেকে ফিউ ফাইবার্স অফ দ্য ম্যাসেটার ফাসাটাও এখানে চলে আসে। সো it covers the parotid gland, and this layer is very thick and strong, and inside layer is very thin, so that whenever there is swelling, parotid gland is enlarged, it creates pressure on this layer, this thick layer, and thick layer prevents the parotid gland to swell, কারণ প্রচন্ড ঠিক প্রিভেন্টস করছে। আমি একদিন বলেছিলাম মনে আছে, এইখানে যদি তোমার একটা অ্যাবসেস হয়, ইউ ক্যান প্লে ফুটবল, বিকজ দেয়ার ইজ এনাফ স্পেস টু স্প্রেড দ্য ইনফেকশন, সো দ্যাট প্রেশার উইদিন দিস অ্যাবসেস ইজ নট মাচ, সো দ্যাট দ্য নার্ভ ইরিটেশন ইজ লো। কিন্তু এইখানে যে প্রেশারটা ক্রিয়েট করছে, as it is creating the pressure, it cannot expand, so that heavy pressure is created here. এখানে একটা অনেক প্রেশার তৈরি হচ্ছে, and irritates the nerve fibers here. যে নার্ভ ফাইবারস রয়েছে সেগুলিকে অনবরত ইরিটেট করছে, অনবরত ইম্পালস ক্রিয়েট হচ্ছে নার্ভে, যে ব্যথা পাচ্ছি ব্যথা, and brain is getting this information, যে something pain is there. এত তো বোঝা মনে এক্সামিনারকে, কি বলবো যদি বলে why the parotid swelling is painful, চারটে লাইন। So investing layer of the deep cervical fossa splits to enclose the parotid gland. One layer goes laterally over the parotid gland, superficial layer, which is attached to the lower part of the zygomatic arch, and the deep layer, which is thin, which is attached to the external acoustic matters and styloid process, tympanic plate of the external acoustic matters and styloid process. The superficial layer is very thick, so that, and it is unyielding. এই কথাটা ইউজ করলে একটা কথাতে সব হয়ে যাবে, unyielding. yielding মানে কি, ইলাস্টিক নয়, yield করা মানে হচ্ছে ইলাস্টিক। So due to unyielding nature of the superficial layer of this fascia, parotid fascia, the pressure within this gland is created very high, which irritates the nerve, so the parotid swelling is painful. Bas শেষ হয়ে গেল। তাহলে এটা গেল আপার অ্যাটাচমেন্ট। হ্যাঁ, এইটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এটা এরম ভিউ, এটা ল্যাটারাল সাইড, এটা মিডিয়াল সাইড, এরম ভাবে কেটেছি।
করোনাল ভাবে, করোনাল ভাবে কেটেছি। এইটাতে এরকম, এটাতে এরকম, এটা একদিক মিডিয়ালটা দেখতে পাচ্ছি না, মিডিয়ালটা তো র্যামাসের উপরে পড়ে আছে, ম্যান্ডিবলের উপর পড়ে আছে, উই ক্যানট সি দ্য মিডিয়াল সাইড অর ইনার সাইড। আর এইখানটা যেহেতু এরকম ভাবে কেটেছি দুটো সাইডই দেখতে পাচ্ছি, এই যে এরকম ভাবে। হ্যাঁ, পেছনে তো বোঝাতে পারবো না আমি, এটা তো পেছনেই আছে। না 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 না, সাইলট প্রসেসটা ভেতর দিকে আছে, এই যে এইটা এই লেভেলে, এটা পেছনের দিকে। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল আপার অ্যাটাচমেন্ট। লোয়ার অ্যাটাচমেন্ট ইউ ক্যান এভরিথিং, তোমরা পারবে। ইট ইজ অ্যাটাচ in the upper border of the manubrium sternum, upper border of the clavicle, then acromial process and spine of the scapula. এরকম হাত দাও, ট্রেস করো, upper border of the manubrium sternum, then upper border of the clavicle, এই জায়গাটা lateral border of the acromial process and spine of the scapula. এটা কোনোদিন ভুল হবে না, এখানে পরীক্ষার সময় নিজে নিজেই ফিল করে লিখতে পারবে। আপার বর্ডার অফ দ্য manubrium sternum, then upper border of the clavicle, then this is known as the acromial process. Acromial process, পিছনে যাও, spine of the scapula হয়ে গেল। Anteriorly it is attached to the এই জায়গাটায়, তাকে বলে হাইওয়ার্ড বোন। হাইওয়ার্ড বোন সাধারণত দেখা যায় যে সুইসাইডাল হ্যাঙ্গিং আর কেউ যদি মারে, গলা টিপে মারে, এই দুটোতে ফরেন্সিক স্পেশালিস্টরা কিভাবে তফাৎ করে। যদি গলা টিপে মারে এই হাইওয়ার্ড বোনটা ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। সুইসাইডাল হ্যাঙ্গিং এ ভেরি রেয়ার, হওয়ার কথা না। সুতরাং কোনো কারণে সুইসাইডাল হ্যাঙ্গিং মেরে ঝুলিয়ে দিল, কিন্তু হাইওয়ার্ড বোন ফ্র্যাকচার, that is a murder. So important is the hyoid bone. এইখানে বোনটা রয়েছে হাইওয়ার্ড বোন। তাহলে anteriorly attached to the, এই জায়গাটাকে কি বলেছি আমি, symphysis menti। দেন তারপরে আর cartilaginous attachment আছে, লোয়ার বর্ডার এই অবলিক লাইন অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ অ্যান্ড ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, এখানে দেখাইনি কারণ এটা মিড লাইনে করেছি। দেন goes down and attached to manubrium sternum, and here the right side is continuous with the left side of the investing fascia, এখান থেকে এসে এইটার সাথে কন্টিনিউয়াস হলো। পেছনে এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবেরেন্স, একটা বলে দিই, তোমরা পড়েছো, লিগামেন্ট, লিগামেন্টাম নিউকি, ও পড়ানো সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা হয়ে গেছে তো, হয়নি? তাহলে লিগামেন্টাম নিউকি, একটা স্ট্রং লিগামেন্ট আছে এখানে, তাকে বলা হয় লিগামেন্টাম নিউকি। অ্যান্ড ইনভেস্টিং লেয়ার অ্যাটাচ টু দ্য লিগামেন্টাম নিউকি অ্যান্ড স্পাইন অফ দ্য C7 ভার্টিব্রা। অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেল, এইটা অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেল। আপার অ্যাটাচমেন্ট নিজে নিজে করো, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবেরেন্স, সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন, ম্যাস্টয়েড প্রসেস, এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, স্টাইলয়েড প্রসেস, লোয়ার বর্ডার অফ জাইগোমেটিক আর্ট, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ম্যান্ডিবল, in posteriorly ligamentum nuchae, external occipital protuberance, ligamentum nuchae and spine of the 7 cervical vertebra. Actually spine ei lagar kotha, but as there is a ligament, nuchae is there, they attach to the ligamentum nuchae. Inferiorly lower border of the manubrium sternum, clavicle, acromion process, spine of the scapula. Anteriorly symphysis menti, hyoid bone and thyroid cartilage. তাহলে these are the attachment of the investing layer of the rib cervical fossa. এরপর হচ্ছে ইম্পর্টেন্স,
কিছু কিছু ইম্পর্টেন্স রয়েছে। একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ইট ফলোজ দ্য রুল অফ টু। ইট ফলোজ দ্য রুল অফ টু মানে কি সব দুটো দুটো করে। ইট স্প্লিটস 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 মানে কি এরকম। তাহলে কি কি রুল অফ টু আছে, এবার এটা মুছে দিই। আচ্ছা এটা থাক। Number 1, it splits into two muscles, sternocleidomastoid and trapezius. It splits to enclose two glands, and submandibular. It splits to enclose two spaces, and supraclavicular. সুপ্রাস্টার্নাল স্পেসকে স্পেস অফ বার্নসও বলা হয়। সুপ্রাস্টার্নাল স্পেসের আরেকটা নাম হচ্ছে স্পেস অফ বার্নস। বার্ন মানে পোড়া নয়, বার্নিং নয়, সাহেবের নাম যে ফার্স্ট ডেসক্রাইব করেছে। ইট anterior triangle and posterior triangle. It splits to form two pulleys. It splits, no, sorry. It forms two pulleys. Pulley of the sling or sling. Omohyoid and digastric muscle. তাহলে একটা একটা করে একটু বলি। তার আগে একটা মাসল সম্বন্ধে বলি, সেটার নাম হচ্ছে sternocleidomastoid. Often comes as a short note. Sternocleidomastoid, very important muscle. হাত দাও, এই ঘোরাও, এই যে মাসলটা, এটার নাম হচ্ছে sternocleidomastoid. Origin, এটা clavicle, এটা first rib. Sternocleidomastoid takes origin from the anterolateral. It has got two origin. One হচ্ছে sternal head, একটা হচ্ছে clavicular head. Origin, কেন পড়াচ্ছি, এখান থেকে একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির কোশ্চেন আসবে, তার জন্য। ইট টেকস অরিজিন this is the sternal head, takes origin from the anterolateral aspect of the
upper part of the manubrium, lateral part of the anterior aspect of the manubrium sterni. It takes origin here and goes upwards laterally in this fashion. And clavicular head, it takes origin from the upper surface of the medial heart of the clavicle. It goes more straight. So origin, insertion, lateral half of the superior nuchal line and upper border of the mastoid. So this is, so look, both heads ultimately join and cross each other. So sternocleidomastoid is an example of cruciform muscle. Cruciform muscle. Cross করতে cruciform muscle. গেল। তাহলে origin insertion. Nerve supply, very important. It has got supplied mainly motor supply, যার দিয়ে মুভমেন্ট করে। তার সাপ্লাইটা হচ্ছে স্পাইনাল পার্ট অফ এক্সেসরি নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্পাইনাল পার্ট অফ এক্সেসরি নার্ভ। আমাদের জানি 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভস আছে, তাই তো? 12 cranial nerves starting from ophthalmic, optic, জানো তো? জেনে যাবে। 11 cranial nerve এর নাম হচ্ছে cranial accessory nerve, and there is another accessory nerve. They take origin from the C1 to C3 or C4 dorsal segment, মানে স্পাইনাল থেকে হয়, স্পাইনাল কর্ড থেকে হয়, তাকে বলা হয় spinal accessory nerve, and ultimately cranial accessory and spinal accessory join together to form the accessory nerve. A spinal accessory nerve, this supply gives motor supply to the sternocleidomastoid. এই যে আমাদের অ্যাকশন হচ্ছে due to sternocleidomastoid, due to the action by the stimulation by the accessory nerve, spinal accessory nerve. This spinal accessory nerve also supply another very important muscle known as the trapezius. Known as the trapezius. So spinal accessory nerve supply the sternocleidomastoid and the trapezius muscle. আবার রিপিট করছি, spinal accessory nerve supply the sternocleidomastoid muscle and trapezius muscle, right? Not only that, sternocleidomastoid also supplied by the ventral rami of the cervical 2 and cervical 3 nerve, but they are not motor. They are carrying only the sensation from the proprioceptive sensation from the muscle. ভাবতে গেলাম, what is proprioceptive sensation? আমাদের পরে আসবো আমাদের হেড নেকে, there are so many sensation. একটা গেল ডাইরেক্ট সেন্সেশন, তোমরা জানো, পেইন, টেম্পারেচার, পেইন প্রিক, টেম্পারেচার মানে থার্মাল সেন্সেশন, প্রেশার সেন্সেশন। সিমিলারলি আমাদের আরেকটা সেন্সেশন রয়েছে প্রপ্রায়োসেপশন। ফর এক্সাম্পল, আমাদের স্পেশিয়াল সেন্স যেটা রয়েছে, আমরা চোখ বন্ধ করেও আমরা এটাকে ধরে বুঝতে পারছি যে এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার সাবস্টেন্স, সেটা বুঝতে পারছো? সিমিলারলি মাসেল
কিভাবে রয়েছে আমরা কিন্তু ফিল করতে পারি। মাসল সেন্স, জয়েন্টটা কিভাবে রয়েছে, ফ্লেক্স হয়ে রয়েছে না এক্সটেন্ড করতে রয়েছে, জয়েন্ট আমরা ফিল করতে পারি। যদি কেউ এখানে টিউনিং ফর্ক ভাইব্রেট করে এখানে লাগায়, we can feel the vibratory effect of the from the joint sense. So joint sense, muscle sense, vibratory sense, 3-dimensional sense, এগুলিকে আমরা প্রপ্রসেপশন বলি। কিছু কিছু প্রপ্রসেপশন হচ্ছে কনসাস, আমরা বুঝতে পারি, আর কিছু কিছু প্রপ্রসেপশন অনবরত চলে আসছে আমাদের ব্রেনের নিচে, আনকনসাস, আমরা বুঝতে পারি না। যাকে এই মাসল যে সেন্সটা রয়েছে, এটা এক ধরনের সেন্সেশন। সেই সেন্স অফ স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের যে কি পজিশনে রয়েছে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, অ্যাকশন করছে কি করছে না, টেন্স হয়ে আছে কি নেই, সেই সেন্সটা নেয় ভেন্ট্রাল রামাই অফ C2 C3 নার্ভস। হয়ে গেল, তাহলে এটাকে আমরা বলি প্রপ্রসেপশন সেন্স, বাট ইট ইজ নট এ মোটর। সুতরাং C2 C3 নার্ভ গেলে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের অ্যাকশন কিছু নষ্ট হবে না, they can do the action properly. কিন্তু if spinal accessory nerve is damaged, the sternocleidomastoid is damaged, trapezius is damaged. এইটা মনে থাকবে। What is the action? There are two sternocleidomastoid. One is in the right side, one is the left side. If unilateral contraction, if only one sternocleidomastoid act, তাহলে কি হয়? Lateral flexion of the spine, so that our face touches the shoulder, same side shoulder, and the chin rotates to the opposite side. ভালো করে লক্ষ্য করো, যদি রাইট সাইড হয়, রাইট সাইডের স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড ওয়ান সাইড অ্যাক্ট করছে, তাহলে রাইট সাইডের ফেস টাচ দ্য রাইট শোল্ডার, বাট দ্য চিন গো টু দ্য লেফট সাইড। যদি লেফট সাইড হয় এরকম গেল। যদি বাইল্যাটারাল হয়, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে খাচ্ছি সার্ভাইকাল ফ্লেকশন, যখন bilateral action হয়, then it causes cervical vertebral flexion, so that we can, যখন আমরা খাচ্ছি মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিচ্ছি, this is due to bilateral action of the sternocleidomastoid. এছাড়াও ভিড়ের মধ্যে আমরা দেখছি উঁচু হয়ে sternocleidomastoid, প্লাস বিছানার বালিশ থেকে মাথাটা তুলছি sternocleidomastoid, raising head from the pillow, bilateral action of the sternocleidomastoid. So these are the actions of the sternocleidomastoid. Day-to-day activity, it is very required. What is the clinical anatomy? Sternocleidomastoid maybe action may be damaged by different reasons. Number one, the most important, damage to the spinal accessory nerve. Damage to the spinal accessory nerve. বুঝতেই পারছো, they both will be damaged. If the spinal accessory nerve is damaged, the trapezius and the sternocleidomastoid will be damaged, so that they produce in এরকম হয়ে যাবে, এটা ড্যামেজ হয়ে যাবে, ফলে এই দিকে সে করতে পারবে না, কারণ cannot do this action. কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি কমন হয়, বার্থ ইনজুরি। বার্থ ইনজুরি, ডিফিকাল্ট বার্থ হচ্ছে, বেবি বেরিয়ে আসছে, বেরোতে কষ্ট হচ্ছে, স্পেশালি শোল্ডার বা হেড বেরোতে কষ্ট হচ্ছে, টানাটানি হচ্ছে, দে আর অকার ব্লিডিং উইদিন দ্য sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid এর মধ্যে ব্লাড ভেসেলে ব্লিডিং হয়, and ultimately bleeding is controlled by ultimately repaired by fibrosis. তাহলে ফাইব্রোসিস হয়ে গেলে কি হয়? এনি ফিভার মাসেলে যদি ফাইব্রোসিস হয়, তখন মাসেল when damaged, it is usually not repaired by muscle tissue, it is repaired by fibrous tissue. লিভারের সাথে এখানে তফাৎ, usually except cirrhosis, যদি সার্জনরা লিভার কাটে, স্মুথ কাট দেয়, তাহলে লিভার উইল বি রিপেয়ার্ড বাই দ্য লিভার টিস্যু। যদি ইরেগুলার ড্যামেজ হয়, দেন লিভার উইল বি রিপেয়ার্ড বাই ফাইব্রাস টিস্যু। যখন অ্যালকোহলিক ড্যামেজ হচ্ছে, তখন তাকে আমরা বলছি সিরোসিস। কিন্তু যদি খুব স্মুথ ভাবে লিভার কাটো, তবে কিন্তু লিভার ইজ রিপেয়ার্ড বাই দ্য লিভার টিস্যু, and liver will regrow again. But other structure, for example muscle, it is repaired by muscle tissue, এই fibrous tissue. And fibrous tissue একটা প্রপার্টি রয়েছে কন্ট্রাক্ট করা, ফলে
if there is a damage of this bleeding within the sternocleidomastoid and there is a contraction occurs, so that অনেকেই দেখবে রাস্তাঘাটে এরকম ভাবে হাঁটছে, this is known as the torticollis বা রাই নেক। কমনলি বলা হয় রাই নেক। দেখনি অনেক সময় এরকম করে হাঁটছে, দিস ইজ ডিউ টু ড্যামেজ বার্ন। আরেকটা হয় কোল্ড ভাইরাল ইনফেকশনে মাঝে মাঝেই ওর স্প্যাজম হয়, তখন তাকে বলি আমরা স্প্যাজমোটিক টর্টিকোলিস। এছাড়াও যেটা রয়েছে শর্ট নোট গেলে লিখতে হবে, লাকিলি এখন বলবো না কারণ তোমাদের আইডিয়া হবে না, রিলেশনস অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। তাহলে এইখানে একটা স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড পড়লাম, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট। তাহলে এইটা হচ্ছে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, এর পেছন দিকে যে মাসেলটা রয়েছে ট্র্যাপেজিয়াস মাসেল। এবার মিড লাইন অ্যান্ড স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের এই যে স্পেসটা রয়েছে তাকে আমরা বলি অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। আর স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড আর ট্র্যাপেজিয়াসের মধ্যে যেটা স্পেসটা রয়েছে তাকে আমরা বলি পস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, তাকে আমরা বলি পস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এই জায়গাটায় হাত দিচ্ছে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, সবাই এরকম করো, ইজিলি ফিল করতে পারছো। দেখো তার অ্যান্টিরিয়রলি হাত দাও, ইউ আর টাচিং দ্য অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের পস্টেরিয়রলি হাত দাও, ইউ আর টাচিং দ্য পস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। এবার কি করছে, এই যে ডিপ সার্ভে আমি আগে বলেছিলাম এই মিড লাইন এখানে অ্যাটাচ নিচ্ছে, then it goes in this fashion forming the roof of the anterior triangle. এই দেখো anterior triangle, এটা হচ্ছে anterior triangle forming the roof of the anterior triangle. roof মানে ছাদ, পরে পড়বে anterior triangle. Then it splits to enclose the, এটাকে splits করে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। Then again goes behind forming the roof of the posterior triangle. Then again splits to enclose the trapezius and attach to the ligamentum nuchae and the spine of the 7 cervical vertebra. তাহলে আমি যেটা লিখেছিলাম splits to enclose two muscles হয়ে গেল, splits to enclose from the roof of the two triangles, anterior triangle and posterior triangle. একটা ছোট্ট স্পেস আছে, তার ছাদ আছে, অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি আছে, পস্টেরিয়র বাউন্ডারি আছে, ফ্লোর রয়েছে, শুধু রুফটাই এখন তোমরা জানলাম। কেমন? তাহলে এটা হলো, সবগুলি মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা যেটা হচ্ছে এই যে এটাকে বলা হয় ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল। কেন ডাই? মানে দুটো। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বেলি, বেলি মানে পেট, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র পেট, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়রের পেট। অ্যান্টিরিয়র বেলি, পস্টেরিয়র বেলি, আর মাঝখানে রয়েছে একটা ফাইব্রাস টিস্যু টেন্ডন। একটাই মাসেল, কিন্তু ইট ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু, অ্যান্টিরিয়র বেলি অ্যান্ড পস্টেরিয়র বেলি, মাঝখানে রয়েছে একটা ফাইব্রাস টেন্ডন। সিমিলারলি omohyoid muscle takes origin from the scapula, goes up and ultimately attached to the hyoid bone. Omo means shoulder, hyoid means hyoid bone লাগছে, তাকে আমরা বলি omohyoid muscle। এর দুটো বেলি রয়েছে, একটা হচ্ছে সুপিরিয়র বেলি, একটা হচ্ছে, because it is covered by the sternocleidomastoid, এইখানে রয়েছে, এই দুটো জয়েনিং এ রয়েছে একটা ফাইব্রাস পুলি। এই ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা thickened to form a spleen, একটা স্লিং টাইপের করে। স্লিং মানে কি? দোলনার মতো ধরে রাখে, এই দুটোকে এখান দিয়ে ধরে রাখে। পুলিটাকে ঠিক মতো রাখে যাতে মাসলটা এরকম এরকম হতে পারে, না হলে স্ট্রেইট হয়ে যেত।
সো ইট অ্যাক্টস এজ এ স্লিং, স্লিং মানে কি দোলনা, দোলনার মতো টেন্ডনটাকে ধরে রাখছে, ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডনটাকে, সো দ্যাট ইটস অ্যাকশন অ্যান্ড কার্ভেচার ইজ মেইনটেইন। সো আরেকটা হয়ে গেল, the investing layer form pulley of the two muscles, intermediate tendon of the sling of the intermediate tendon of the digastric and omohyoid muscle. আর আগে আরেকটা রুল অফ টুতে বলে দিয়েছিলাম যে it splits to enclose two gland, submandibular gland and parotid gland. লাস্ট যেটা বাকি রইল সেটা হচ্ছে ইনভেস্টিং লেয়ার, উপর থেকে নিচে নাম ছিল একটা লেয়ার, ঠিক এই জায়গাটায় হাত দাও, যেখানে কার্ভেচার রয়েছে তাকে বলে জুগুলার নচ, এই জায়গাটায় আপার বর্ডার অফ দ্য মেনুব্রিয়াম স্টার্নি, ইট স্প্লিটস, এই জায়গাটায় এটা একটা অ্যান্টেরিয়রলি গেল, একটা পোস্টেরিয়রলি গেল। বোঝানোর জন্য আছি, এইখানে দুটো স্প্লিট করে গেল, বুঝতে পেরেছ? এরকম ভাবে স্প্লিট করে গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে, এইটা যদি ক্লাভিকল হয়, যে এই সরি এটা যদি আপার বর্ডার অফ মেনুব্রিয়াম স্টার্নি হয় এরকম, যদি ল্যাটারাল সাইড থেকে দেখো এরকম, এখান থেকে দেখলে এরকম, বুঝতে পেরেছ কতটা? একটুখানি। এইটাকে বলে সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্নস, সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্নস, সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্নস কি রয়েছে? হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস? ঠিক এইখানে থেকে দুটো ভেইন, সুপারফিশিয়াল ভেইন নেমে আসে, তাকে বলি আমরা অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেইন, ওয়ান অন আইদার সাইড অফ দ্য মিড লাইন। কি বলি? অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেইন। In the suprasternal space, anterior jugular vein of the right side, left side, is connected with its counterpart by a connector we call arch of the jugular vein. So anterior jugular vein এখান থেকে শুরু হয়ে নামছে নামছে নামছে, ultimately it will drain into the external jugular vein, আসবো আমি। and এই জায়গাটা suprasternal space, so this is the arch of the anterior jugular vein, is the content of the suprasternal space. তাছাড়া কি রয়েছে? একটা লিম্ফ নোড রয়েছে, ligament. So what are the contents of the suprasternal space of Barnes? Arch of the anterior jugular vein, connecting arch. Number 2, a lymph node. Number 3, interclavicular ligament. Number 4, loose areolar tissue. These are the contents of the suprasternal space of Barnes. আরেকটা স্পেস রয়েছে, তাহলে একটা স্পেস হয়ে গেল। It's pleased to enclose another space. Over the middle third of clavicle, this deep cervical fossa
known as the supraclavicular space, known as the supraclavicular space, known as the supraclavicular space. কোথায় রয়েছে? এই জায়গাটায়। medial third of the clavicle, just sternocleidomastoidea posteriorly। এখানে একটা দেখবে ডিপ্রেশন রয়েছে, দেখো, এটাকে বলা হয় সুপ্রাক্লাভিকুলার ফসা, এবং স্পেসটার নাম হচ্ছে সুপ্রাক্লাভিকুলার স্পেস। এখানে কি রয়েছে? গোয়িং টু ড্রেন ইনটু দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেইন। আর কি রয়েছে? সুপ্রাক্লাভিকুলার নার্ভ, supraclavicular nerves, cervical plexus, so many nerves है, তোমরা এখানে পড়েছো। There are 3 supraclavicular nerves, medial, intermediate and lateral supraclavicular nerves। তার মধ্যে ল্যাটারালটা অনেক সময় pierce the clavicle also, তাকে বলা হয় supraclavicular nerve। এই medial supraclavicular nerve is a content of this supraclavicular space, plus another known as the external jugular vein is also content of the supraclavicular space। দুটো কিন্তু এক করবে না, ওটা হচ্ছে suprasternal space আর এটা হচ্ছে supraclavicular space। So it splits to enclose two spaces। তাহলে সবগুলি আমি ক্লিয়ার করলাম। রুল অফ টু আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল। আচ্ছা, শুধু একটাই বাকি রইল, ডেরিভেটিভস। ডেরিভেটিভসের একটা শুধু বলে দিই, 2 মিনিট আছে। সে হচ্ছে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। এই ম্যান্ডিবল আমি ভেতর দিয়ে আসছি, মানে ভেতর দিয়ে দেখছি, মুখের ভেতর দিয়ে, কেমন? আর এই দিকে রয়েছে স্টাইলয়েড প্রসেস। ফ্রম দ্য স্টিপ অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস এ লিগামেন্ট is attached the medial surface or inner surface of the mandible near the angle, and this is formed by the investing layer of the deep cervical fossa, by condensation thickened of the deep cervical fossa, and this ligament is known as stylomandibular ligament. Why it is called stylomandibular ligament? It is attached to the styloid temporal bone, and as it is attached to the mandible, so it is known as the stylomandibular ligament. It has got 2 importance. ভালো করে এটা লিখে নাও। This stylomandibular ligament separates the parotid gland and the submandibular gland. এই দুটো গ্ল্যান্ড খুব কাছাকাছি, প্যারোটিড এন্ড সাবম্যান্ডিবুলার। এই স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট এটাকে সেপারেট করে দুটো গ্ল্যান্ডকে। নাম্বার 2 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি, স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট অফেন পিয়ার্স, এটাকে external carotid artery, known as the external carotid artery. Stylomandibular ligament often pierced, ফুটো করে, external carotid artery টা পিয়ার্স করে। এটা জানলাম কেন? অনেক কারণে। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড তুমি রিমুভ করবে, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারিকে লাইগেট করতে হয়, বাঁধতে হয়, কাটতে হয়। কেন? কারণ গ্ল্যান্ডটাকে রিমুভ করছো, বেদে যে ব্রাঞ্চগুলি সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করছে এগুলি কাটতে হয়, কেমন? না হলে তো ব্লিডিং হয়ে যাবে যে গ্ল্যান্ডটা রিমুভ করবে। কিন্তু তুমি যদি ভালো করে বাঁধার আগেই বা সিকিউর করা বলে, তুমি আগে সুতো দিয়ে বেঁধে ধরে রাখতে হবে, একটা আর্টারি ফর্সেপ দিয়ে রাখতে হবে। কেন? তুমি যদি আগেই কেটে ফেলো তারপর বাঁধতে যাও, কি হবে? এটা পুক করে ঢুকে যাবে ভেতরে। যেই কেটে ফেলেছো ওই স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টের ওখানে ফুটো আছে, ওই দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে, টান পড়বে, ঢুকে যাবে।
তুমি যে তার মানে কি ইট মাস্ট বি সিকিউরড ফার্স্ট। সিকিউরড মানে কি তুমি টাই করে একটা আর্টারি ফরসেপ দিয়ে ইয়ে করে তারপর কাটতে হবে। আগেই কেটে ফেলো, তারপর যদি ভাবো যে পরে করছি, তাহলে কিন্তু এটা পুট করে ঢুকে যাবে, আর খুঁজে পাবে না, ফলে এক্সেসিভ ব্লিডিং হবে। সুতরাং এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি when it is cut, it should be secured first. Secured, secured মানে কি সিকিউরিটি দিতে হবে আগে, it will be cut, otherwise there will be a bleeding. আজকে থাক এই পর্যন্তই। এখন বুঝতে পারছো না, পরে যারা সার্জারিতে যাবে আবার কথাটা মনে রাখবে, এরকম হয়, মনে থাকে না অনেক সময়। জানি না তোমাদের সময় হবে না অবশ্য, এরপরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যা আসছে আদৌ ডাক্তারের দরকার হবে কিনা কে জানে। থার্ড, ফোর্থ এন্ড সিক্সথ ক্রেনিয়াল নামের নাম বলতে পারবি? থার্ড ক্রেনিয়াল নামের নাম কি? অকুলোমোটর। ফোর্থ প্রক্লিয়ার, আর সিক্সথ কি? অ্যাবডুসাস। ওকে, সো তাহলে আমাদের একটা জিনিস প্রথম থেকে মনে রাখতে হবে, এই যে লিখিয়ে রেখে দিয়েছে LR6 আর SO4, এটার মানে কি? ল্যাটেরাল রেক্টাস সাপ্লাইড বাই সিক্সথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, superior oblique supplied by the fourth cranial nerve. After that, all are supplied by the third cranial nerve. ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো lateral rectus supplied by sixth, superior oblique supplied by fourth, and apart from that, all other cranial nerve are supplied by the third cranial nerve. তাহলে একজন পেশেন্ট এসছে তোমার কাছে দেখাতে, যে তোমার মনে হচ্ছে না ওর কিছু আছে, তো তুমি থার্ড, ফোর্থ আর সিক্সথ ক্রেনিয়াল নার্ভের টেস্ট করবে। তো টেস্ট করার আগে কি জিজ্ঞেস করতে হবে? তার ভিশন জিজ্ঞেস করতে হবে। ভিশন, ভিশন মানে হচ্ছে সে দেখতে পায় কিনা। সে দেখতেই পায় না, তুই তার নার্ভের টেস্ট করে যাচ্ছিস, হতেই পারে, তাই না? তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে তার ভিশন ঠিকঠাক আছে কিনা। তাহলে ঠিক আছে, ভিশন যদি ঠিকঠাক থাকে তো ওকে। নেক্সট কি জিজ্ঞেস করতে হবে? হ্যাভিং এনি ডিপ্লোপিয়া অর নট। ডিপ্লোপিয়া মানে কি? হোয়াট দ্য মিন বাই ডিপ্লোপিয়া? ডিপ্লোপিয়া মিন ডাবল ভিশন। তুমি দেখাচ্ছ ও দুটো করে দেখছে, তো কি করে দেখবে? দেখতে হবে? দেখতে হবে না, দেখে নিতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমাকে হিস্ট্রি। পেশেন্টকে প্রথম জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভিশন ঠিকঠাক আছে কিনা, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এনি ডিপ্লোপিয়া অর নট। নেক্সট হচ্ছে তোমাকে, তাহলে এটা হলো হিস্ট্রি। নেক্সট হচ্ছে ইন্সপেকশন। ইন্সপেকশনে কি দেখতে হবে? দেয়ার ইজ এনি টোসিস। টোসিস মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ লিভেটর প্যালপেব্রি সুপিয়াস মাসেলের উইকনেসের জন্য আমাদের কি আপার আইলিড দেখবি। আপার আইলিড কি হচ্ছে? সবসময় কর্নিয়ার আপার পার্টটাকে কভার করে থাকে। তুই কর্নিয়ার আপার পার্টটা আমরা কখনো দেখতে পাই না, বিকজ ইট গার্ডেড বাই আওয়ার আপার আইলিড। তাহলে কি হবে? এখানে দেখা যাবে যে তার আপার আইলিডটা নেমে হয়তো তার মিড কর্নিয়া পর্যন্ত চলে এসছে। দেয়ার ইজ এ উইকনেস অফ লিভেটর প্যালপেবল সুপিয়াস। দেখতে হবে কি, তার ইন্সপেকশনে কি দেখবো আমরা? ইজ দেয়ার ইজ এনি টোসিস অর নট। ঠিক আছে, টোসিস দেখলাম। নেক্সট আমরা কি দেখবো? যে দেখবো আমরা হচ্ছে পিপল। পিপল কি হতে পারে? পিপল মে বি কনস্ট্রিক্টেড অর মে বি ডায়ালেটেড। কনস্ট্রিক্টেড পিপল কিসে কিসে হতে পারে? দেয়ার ইজ এ এনি ফ্ল্যাশ অফ লাইট, যে একটা আমি এই টর্চটা চোখের দিকে ছপ করে অনেক লাগে, তখন দেয়ার ইজ এ কনস্ট্রিকশন অফ পিপল হতে পারে। আমাদের আর কিছু হতে পারে, দেয়ার ইজ এ প্যারাসিম্প্যাথেটিক ওভারড্রাইভ। প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেশি আছে, সো দেয়ার ইজ এ কনস্ট্রিকশন অফ পিপল। আর কিসে হতে পারে না? দেয়ার ইজ এ এনি ওপিওয়েড। এখন হোস্টেলে অ্যাভেলেবেল আছে না? তো দেয়ার ইজ এনি ওপিওয়েডস। ঠিক আছে, তো ওপিওয়েডস পর্যায়ে কি হবে? দেয়ার ইজ এ কনস্ট্রিকশন অফ পিপল। ডায়ালেটেড পিপল কিসে কিসে হয়? ডায়ালেটেড পিপল হবে দেয়ার ইজ এ এনি প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাট অফ। প্যারাসিম্প্যাথিক কি হচ্ছে? কনস্ট্রিকশন করছে। তাহলে ডায়ালেটেড হয়েছে মানে কি আছে? প্যারাসিম্প্যাথিকটা কাট অফ হয়ে যাচ্ছে। কাট অফ হলে হতে পারে। নেক্সট কি হতে পারে? তো ধুতরা ফুল দেখেছিস তো? ধুতরা ফুল
ধুত্র ফুল সে সিভেরিটা দেয় রে, ধুত্রা ধুত্র তো পজিটিভ হয়, একটা কিসে হয় কোকেন, কোকেনে there is a dilated pupil. So you get some information about the your eye. থার্ড কি দেখবো আমরা, স্কুইন্ট দেখবো। স্কুইন্ট, স্কুইন্ট মানে কি, হোয়াট ইজ স্কুইন্ট? স্কুইন্ট মানে হচ্ছে কি আমাদের দুটো যে ভিজুয়াল অ্যাক্সিস there is a one the meeting one মিড পয়েন্ট, দুটো ভিজুয়াল অ্যাক্সিস একটা জায়গায় মিশবে। When there is a change in the visual axis of your both eyes or one eyes, so there is a called squint. মানে কি হবে, একটা তোর এটা স্ট্রেট থাকবে, এটা আইদার অ্যাবডাক্টেড একটা or adducted, that is called squint. তাহলে আমরা কি কি দেখবো, একটা দেখবো আমরা হচ্ছে there is anistosis of knot, সেকেন্ড আমরা কি দেখবো any there is what is the condition of the pupil, is there is any constriction of pupil or the dilatation of the pupil, and third আমরা দেখবো is there is any squint or not। দেখেন না ইন্সপেকশনে। নেক্সট হচ্ছে আমরা যাব এক্সামিনেশনে। এক্সামিনে কি কি দেখবো আমরা, না there is a three things। ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এক্সামিনেশন অফ দ্য আই মাসলস, there is examination of the eye muscle দেখবো। নেক্সট দেখবো আমরা there is a accommodation reflex and there is a reflex called direct light reflex and indirect light reflex। তাহলে আমরা কি কি দেখবো, ফার্স্ট হচ্ছে examination of the eye muscle individual, নেক্সট আমরা দেখবো examination of the accommodation reflex, and third we will examine the direct and the indirect light reflex। ওকে, এবার হচ্ছে চোখের মাসেলের কাজগুলো কি কি আছে। চোখের মাসেলের কাজগুলো হচ্ছে আমরা যখন there is a two condition, abducted eye and adducted eye। abduction মানে হচ্ছে বাইরের দিকে, adducted মানে হচ্ছে ভিতরের দিকে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে তোর লিভেটর প্যালপেব্রাল সুফিক্স তো বলেই দিলাম, আপার আইলিড এলিভেশনস মিটিয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে তোর অ্যাবডাক্টেড আই, অ্যাবডাক্টেড মানে হচ্ছে বাইরের দিকে, ঠিক আছে। এই আই আমাদের এটা আই, দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাবডাকশনস। অ্যাবডাকশনে হচ্ছে উপর দিকে উঠলে হচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস, নিচের দিকে নামলে হচ্ছে ইনফিরিয়র রেকটাস, দ্যাট ইজ কল অ্যাবডাক্টেড আই। বোঝা গেল, উপর দিকে উঠছে হচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস, যখন উপর দিকে তুলছি, নিচের দিকে যখন নামাচ্ছি দ্যাট ইজ কল ইনফিরিয়র রেকটাস। বোঝা গেল। নেক্সট কামটা অ্যাডাক্টেড। অ্যাডাক্টেড হচ্ছে উল্টো, অ্যাডাক্টেড মানে হচ্ছে উল্টো। তার মানে কি হচ্ছে, উপর দিকে যখন তুলছে হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক, আর নিচের দিকে যখন নামাচ্ছে দ্যাট ইজ কল সুপিরিয়র অবলিক। বোঝা গেল। অ্যাবডাক্টেড আইটে উপর দিকে চলছে সুপিরিয়র রেকটাস, নিচের দিকে নামাচ্ছে ইনফিরিয়র রেকটাস। ওটাই যখন তুই অ্যাডাক্টেড আইটে করছিস তখন যেটা হচ্ছে উপরের দিকে হচ্ছে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র অবলিক এলিভেশনস, নিচের দিকে করছে হচ্ছে তোর সুপিরিয়র অবলিক। বোঝা গেল। তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যানাটমি। ওকে, তো আমরা তাহলে টেস্ট করব, ঠিক আছে। টেস্ট করার সময় কি করব, টেস্ট করার সময় আমরা দুটো ভাবে করতে পারি, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে একটা চোখে করতে পারি, আবার আমরা দুটো চোখেও করতে পারি। তো একটা চোখে করে আবার কি হয়, তো পরীক্ষার সময় টাইম কম থাকবে, ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাতে গেলে টাইম বেশি লাগবে। তো বোথ আইতে দেখানোটাই আমার মনে হয় ভালো হবে। পেশেন্টকে কি করতে হবে, পেশেন্ট থাকবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বসে থাকবে চেয়ারের উপর, তাকে বলতে হবে তুমি আমার আঙুলটাকে ফলো করবে, হ্যাঁ আমার আঙুলটা তুমি ফলো করবে, ঠিক আছে। তো আমার আঙুলটা ফলো করছে, দেখা যাক। তাহলে আমরা প্রথম আঙুলটাকে মিড লাইনে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। মিড লাইনে নিয়ে এলাম। কখন শেষ হবে আসা যাওয়া, এই জীবনে শেষ হয় না বল আসা যাওয়ার। আর একটা মাসল যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস অ্যান্ড মিডিয়াল রেকটাস।
ল্যাটারাল রেকটাস হচ্ছে কি করে, এটা যদি আই হয়, ল্যাটারাল রেকটাস মানে হচ্ছে চোখটাকে এদিকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা, হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস। আর চোখটাকে যখন এদিকে নিয়ে আসছি তখন তাকে হচ্ছে মিডিয়াল রেকটাস। বোঝা গেল মাসল গুলো? 7টা মাসল আছে, লিমিটার প্যালপেব্রাল সুপিরিয়রিস, ল্যাটারাল আর মিডিয়াল রেকটাস, ল্যাটারাল রেকটাস আউটওয়ার্ড, মিডিয়াল রেকটাস ইনওয়ার্ড। নেক্সট হচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস, ইনফিরিয়র রেকটাস। সুপিরিয়র রেকটাস উপর দিকে, ইনফিরিয়র নিচের দিকে। নেক্সট হচ্ছে তোর অ্যাডাক্টেড আই, কি হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক, ইনফিরিয়র অবলিক, এরা শুধু উল্টো, ইনফিরিয়র অবলিকটা উপরে, সুপিরিয়র অবলিকটা নিচে। এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট, বোঝা গেল? নেক্সট এবারে আমরা টেস্ট করছি। টেস্ট করে কি করবো, তুই আঙুলটা ফলো করবি, ঠিক আছে? আঙুলটা ফলো করবি, ঠিক আছে? তো আঙুলটা ফলো করতে করতে দিকে আয়, দেখ তাহলে কি হচ্ছে, তুই মাথা ঘোরাবি না, মাথাটা কিন্তু তুমি হাত দিয়ে ধরে দেবে, মাথা ঘোরাতে না পারে। তাহলে এদিকে তাকাচ্ছে মানে কি হচ্ছে, এই চোখের কি হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস, ওর লেফটে ল্যাটারাল রেকটাস, ঠিক তো? আর রাইটে মিডিয়াল রেকটাস, কোনো কনফিউশন নেই। ব্যাস, এবার তুই আমার আঙুলটাকে ফলো করতে করতে উপরে ওঠ। উপরে উঠলে কি হবে, এই চোখের কি হচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস, এই চোখটা হচ্ছে তোর অ্যাবডাক্টেড আই, ওইটা হচ্ছে অ্যাডাক্টেড আই। তাহলে ওর কি হবে ইনফিরিয়র অবলিক, কোনো কনফিউশন নাই। আবার নিচের দিকে তাকাতে হয়, এই চোখের কি হচ্ছে ইনফিরিয়র রেকটাস, ওই চোখের সুপিরিয়র অবলিক, হয়ে গেল। নেক্সট তুমি ক্রস করাবে, ক্রস করালে এই দেখতে দেখতে হয় হলো। আবার তুই উপর দিকে তাকা আঙুলটা, এই চোখের কি হলো রাইট আইতে, নিজেরা বল সুপিরিয়র রেকটাস, আর রাইট আইতে আর লেফট আইতে ইনফিরিয়র অবলিক, ঠিক আছে? আবার নিচের দিকে নামাতে যাওয়া, কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এই চোখটা লেফটের সুপিরিয়র অবলিক। নেক্সট হচ্ছে মিড লাইন, মিড লাইনে কি হচ্ছে লেফটের মিডিয়াল রেকটাস আর রাইটের ল্যাটারাল রেকটাস, বোঝা গেল? তো এইটা হচ্ছে সিম্পল জিনিস, এইটাই পরীক্ষার সময় সবাই ভুল করে, কি উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করে। এটা কি কোনো কমপ্লিট কিছু জিনিস হলো? সিম্পল জিনিস। তাহলে তোকে শুধু মাসেল গুলো মনে রাখতে হবে, তাহলেই তো যে কেউ করতে পারবে, তাই না? বোঝা গেল? নেক্সট আর একবার দেখাচ্ছি, দেখে নে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা স্টার্ট ফ্রম দ্যাট, পেশেন্টকে আমার হাত দিয়ে মাথাটাকে ফিক্সড করতে হবে, কারণ মাথা না হলে কি হবে, চোখটা এদিক ওদিক বেঁকে যাবে, করতে পারবি না। তো মাথাটাকে ফিক্সড করতে হবে, ওকে বলতে হবে তুমি আমার আঙুলটাকে ফলো করতে করতে যাবে, ফলো করতে করতে যাও। তাহলে প্রথম আমরা নিয়ে আসবো, এটা বেসিক্যালি আমরা এইচ ক্রিয়েট করবো, এইচ, হ্যাঁ এইচ একটা ক্রিয়েট করবো। তো আমরা প্রথম জাস্ট মিড লাইন নিয়ে আসবো, এই যে মিড লাইন। তাহলে এই আঙুলটা দেখতে দেখতে যা, তাহলে আমরা কি বলবো, বলতে বলতে যাবো যে স্যার আমরা লেফটের দেখলাম যে ল্যাটারাল রেকটাস, আর আমরা রাইটের দেখলাম মিডিয়াল রেকটাস। নেক্সট যখন আঙুলটাকে দেখতে উপর দিকে ওর, স্যার আমরা লেফটের দেখছি, এই চোখ লেফট আইতে দেখলাম কি দেখছি সুপিরিয়র রেকটাস, আর ওই চোখটা কি দেখছি ইনফিরিয়র অবলিক। ভেরি গুড। তারপর আমরা কি করবো, নামাতে নামাতে যাবো, এই চোখে কি দেখছি লেফটের, নিজেরা বল ইনফিরিয়র রেকটাস, আর রাইটে কি দেখছি সুপিরিয়র অবলিক। এরপর আমরা কি করব, জাস্ট এই ক্রস করিয়ে দেবো, ক্রস করে উপরটা দেখতে পাচ্ছি আঙুলটা আমার, এই চোখে কি দেখছি আমরা রাইট আইতে কি দেখছি সুপিরিয়র রেকটাস, আর লেফটে কি দেখছি, তারপর আমরা মিডলে নামাবো, রাইটে কি দেখছি ল্যাটারাল রেকটাস, আর লেফটে কি দেখছি মিডিয়াল রেকটাস, তারপর নিচের দিকে নামাবো, কি দেখছি আমরা, আর এই চোখে সুপিরিয়র অবলিক। বোঝা গেল? দ্যাট দ্য সিম্পল থিংস। পরীক্ষার সময় এটা রেকটাস, এটা অবলিক, এটা এ, ওটা এ করে পরীক্ষার সময় পুরো গুলিয়ে দেয়, কিন্তু এটা হচ্ছে একেবারে কনসেপ্টের জিনিস, নর্মাল জিনিস, কিচ্ছু নেই এর মধ্যে। বোঝা গেল? এটা এতটা নর্মাল জিনিস, এটা মুখস্থ করার কিছু নেই। পরীক্ষার সময় লোকে মুখস্থ করে নিয়ে চলে আসে, দিয়ে কোনটা রেকটাস, কোনটা অবলিক, কোনটা ইয়ে, এদিক ওদিক সেদিক করে দেয়, কিন্তু মুখস্থ করার কিছু আছে এর মধ্যে? মুখস্থ করার কিছু নেই, সিম্পল জিনিস, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ দ্য টেস্ট অফ দ্য আই মার্শালস। নেক্সট আমরা কি করব, দ্য অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। হাউ উই ক্যান টেস্ট দ্য অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, পেশেন্টকে বলতে হবে যে তুমি দূরে কোনো দিকে তাকিয়ে থাকো, ঠিক আছে? তুই দূরে ওই ছবিটা দেখ, এই যে ভেনটা দেখ, ভেন না আটারি কি আছে দেখ, হ্যাঁ ঠিক আছে?
তারপর সাডেনলি কি করতে হবে বলতে হবে ওকে এই আঙুলটা দূর থেকে এখানে তাকা, বোঝা গেল? তাহলে কি করে পেছনে বলতে হবে তুমি দূরের দিকে তাকিয়ে থাকো। সাডেনলি কি হবে তোর এই ফ্রম ব্লাইন্ড স্পট চোখ এখানে বলতে হবে তুমি আঙুলটার দিকে তাকাও। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। কি কি হবে? তিনটে জিনিস হবে। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে এক্সামিনার কি কি তুমি কি ফাইন্ডিং পেলে, কি এরকম তাকালো দিয়ে হয়ে যাবে? তিনটে জিনিস হবে। কি কি হবে? একটা হচ্ছে তোর মিওসিস হবে, মানে কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল হবে একটা। 2 নম্বর কি হবে? কনভার্জেন্স অফ দ্য আইবল হবে। তুই দূরে তাকাচ্ছিস, সামনে তাকাচ্ছিস, তো কনভার্জেন্স হচ্ছে তো, দূরে তাকালাম, তাহলে কনভার্জেন্স হলো। অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ বালজিং অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য লেন্স। কি কি হবে নিজেরা বলো? 1 নম্বর কি বললাম? দেয়ার ইজ এ কনস্ট্রিকশন অফ পিপল। সেকেন্ড কি হবে? দেয়ার ইজ এ কনভার্জেন্স অফ আই। থার্ড কি হবে? দেয়ার ইজ এ বালজিং অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য লেন্স। প্রথম দুটো তুই বলতেই পারবি, কারণ সামনে দিকে তাকাচ্ছি মানে কি হচ্ছে আমার পিপল কনস্ট্রিক্ট হচ্ছে, আর সামনে যখন তাকাচ্ছি তখন কনভার্জেন্স চোখে হচ্ছে, সেটা হলো। আর 3 নম্বরে কি হচ্ছে আমরা দেয়ার ইজ এ বালজিং অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য লেন্স। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। নেক্সট হচ্ছে তোর ডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স এন্ড দ্য ইনডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স। ডাইরেক্টে কি হচ্ছে পেশেন্টকে বলতে হবে তুমি এই চোখটা বন্ধ করো, এই হাত দিয়ে বন্ধ করাবো, ঠিক আছে, যাতে এই চোখে কোনো আলো না ঢোকে। ফ্রম ইয়োর রাইট সাইড আমরা কি করব, একটা আলো ওর এনে সামনের দিকে তাকাবো, ফ্রম দ্যাট এন্ড এই আলোটা এনে আমরা এই চোখটা খোল, এই দেখবো কি করে ফ্রম দ্যাট সাইড দ্যাট। তাহলে কি হবে? দ্যাট ইজ এ কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল। জোরে মানে তোর চোখে আলো ফেললে কি পিপল কনস্ট্রিক্ট হবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স, মানে চোখের মধ্যে তুই ডাইরেক্ট ফেলছিস। নেক্সট কাম টু দ্য ইনডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স। ইনডাইরেক্ট কি হবে? ওকে করতে হবে কি, এইটা দিয়ে হাত দিয়ে বলতে হবে ইউ ক্যান গার্ড দ্য ন্যাজাল ব্রিজেস, এইখানটা গার্ড কর, এইখানটা এই জায়গাটা, যাতে কোনো এখান থেকে কোনো আলো এই দিক থেকে ওইদিকে পাস না হয়। অ্যান্ড তোকে লাইটটা কি করতে হবে না, এই দিক থেকে তোকে আলোটা চোখে দিতে হবে, আর তোকে দেখবি যে এই চোখে, ঠিক আছে? তো আমরা কি করব যে এখান থেকে ফ্রম দ্যাট এতে আমরা আলোটা চোখে এগুলো নিয়ে এলাম। যখন যে এই চোখটা যখন কনস্ট্রিক্ট হবে তখন অবশ্যই এই চোখটাও কনস্ট্রিক্ট হবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইনডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স। বোঝা গেল? তো ডাইরেক্টে হচ্ছে তোকে পেশেন্টকে একটা চোখে করছিস, ডাইরেক্ট লাইট ফেলছিস। ডাইরেক্ট মানে ডাইরেক্ট, এক চোখ বন্ধ করতে বলবি এই চোখে আলো ফেলবি, আবার এই চোখে এসে এই চোখটা বন্ধ করতে বললে এই চোখে আলো ফেলবি, ডাইরেক্ট হয়ে গেল। নেক্সট দ্য ইনডাইরেক্ট। ইনডাইরেক্ট মানে হচ্ছে তুই নাজাল ব্রিজটা বন্ধ কর, যাতে এখান থেকে কোনো আলো এই দিকে ক্রস করতে না পারে। আমি চোখে এদিকে আলো ফেলছি, আমি দেখবো হচ্ছে এই চোখটা, এই চোখটা আমি দেখবো না, কারণ এই চোখ আমার ইনডাইরেক্ট মাধ্যমে এই চোখটা দেখতে চাইছি, বা এই দিক যদি আলো ফেলি এই উল্টো দিকের চোখটা দেখতে চাইছি। তো আমরা কি করবো, আলো ফেলবো, তখন এই চোখটা যখন there is a constriction and there is a when the there is a blinking, and both we can observe on the our opposite side also. That is called the indirect light reflex. বুঝা গেল? So this is the third, fourth and sixth cranial nerve examination. এর বাইরে কিচ্ছু নেই। পরীক্ষার সময় এই সিম্পল জিনিসটা তোদের করতে হবে, হ্যাঁ। আর তারপর এবারে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে টুকটাক, মানে এইগুলো এইটুকু তোকে যেগুলো পড়ালাম এর মধ্যেই এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, এর বাইরে কোনো প্রশ্ন এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে না, এর মধ্যেই জিজ্ঞাসা করবে, এইটুকু বলতে পারলেই অনেক। বোঝা গেল? Just overviewing the skull bones, which is required to understand. We are not going to learn the deep or detail about this particular cranial bones. We just going to talk about the overview of the bones, and we are going to talk about the views. Just like whenever you're seeing the person or seeing any slide or seeing an x-ray, you are going to see some faces, like we call them as the norma. Norma means in case of the skull, the view which you are looking. So it can be like you are looking from the front side, you might be looking from the back side, from the lateral side, above and below. So based on whatever the side you are looking at, we are going to see some of these, the cranial bones, and they are making some kind of unions, joints. Like here we have these joints which is present in the upper limb, lower limb, breast part of. Here we have also joint.
between this particular cranial bones, we call them as fibrous joints. So they are kind of like a joint which is kind of like a relatively immobile and doesn't have much of movement, which is getting this particular expansion and extensions. So just to give an idea about this, is a very basic beginning session about the cranial bones, and this basic idea you have to just like go for this on yourself. So we categorize the skull bones whenever you're looking this particular skull, which is like this one is an intact skull. If you see this, a part of this particular skull which is holding this particular part of this organ, which is known as brain. So that part which is holding the brain, we call them as neurocranium, which is holding the neural tissues. And a part of this skeleton which is holding or giving support to the face. So that is also part of the head and neck structures which you are looking at. So that part we call them as visceral part and the neural part. So we call them as viscerocranium, that the visceral part which is highlighting the bone on the facial skeleton, which includes the mandible and all the cheekbones which you are seeing here, and the part which is holding this brain which is lying within it, we call them as neurocranium. Now this neurocranium can be divided on two parts. One is the base, which is on just like floor. So we call this as a base, which is known as this base of the skull or basal portions or lower part of the cranium. Now upper part or table, like the highest end, which is known as this upper part of the cranium, we call them as calvaria or also known as upper part. So if you look at this part of this particular skeleton, which is the skull which is intact over here, this region we call them as calvaria, the upper part which is holding the mostly the brain which is lying on the upper part. This region we call them as base of the skull. So basal portions of this particular neurocranium. And in the front side, if you are looking these particular bones, including the mandible, if it was, then we call them as the viscerocranium. So we divide this particular skeleton based on this particular functions, how they are holding skull, cranium together is two parts, neurocranium or brain box, and then we have the facial skeleton, we call them as viscerocranium. And this brain box have got two parts, upper part and lower part. Upper part we call them as vault of the skull, which is holding these hemispheres of the brain, cerebrum, cerebellum, all these elements, and this lower part which is holding this particular lower end of this particular brain, which is lower part of the cerebellum, and this beginning of this like the brain stem, like midbrain, pons, medulla, those sections, and the beginning of the spinal cord. So this is what you are seeing here is a cut section of this particular skull. The upper part, which is known as the calvaria, is removed, and you are looking from above like the interior of the skull. So we call this area which you are seeing here, we call them as base of the brain. So these have got foramens through which the cranial nerves gets into from the brain to this like different regions of the face and the neck region. We'll talk about these particular regions. Now if you see this particular facial or this cranial bones, it has two layers. One is outer layer which is present on the outer side, and then we have the inner layer. So in between outer layer and inner layer, we have a spongy place of the bone. So outer layer is tough, thick, and gives some kind of structural more support than the inner layer. Inner layer is a fragile one and covers this like the brain and the covering of the brain, which is known as meninges. So this region which you have this pointer over here is the inner table or inner table of the skull bone, and this is the outer table or OT or outer table of the skull bone, which is going to have the muscle attached on the outer side. In between them, we have this particular layer which is lying over here. We have this particular bone tissue. We call them a spongy bone tissue. We call them as diploid. So this particular region, when we were young, contains this particular element of the tissue, which is known as the element which is known as the spongy bones, which has got bone or blood producing capacities like red marrows, which is later on being calcified and becomes like a whole bones later on. Now covering of this particular bone, we call them as periosteum and endosteum, depending on if it is surrounding on the outer side, we call them as periosteum, inner side endosteum, etc., etc. Now this is what we are talking about, this particular bones which is related to the cranial bones or neurocranium. So the regions of this particular bone which is occupying, you can see that
which is related to the sides of the bone. We call them as temple. We call them as temporal bone. So you can find this particular large bone which is holding this side of this particular cranium. We call them as parietal bone, which is known as parietal bone, which is holding on. And below this parietal, we have the temporal bone, which is lying on top of external opening of the external ear. So you see the external ear opening or the skeleton opening over there. Then we have this temporal bone, and this particular temporal bone, which is lying on the region, we call them as temple part of this particular head. Then parietal, which is lying on this top of that. Then we have the front side, we have the frontal bone. In between this frontal and this temporal, we have a small piece of a bone which is present, a part of it, we call them as sphenoid. Then we move to the more anteriorly, we have this nasal bone, lacrimal bone, and this particular bone which is forming this upper part of this teeth, which is known as maxilla. Then in between the maxilla and the sphenoid bone, we have a piece of bone we call them a zygomatic, which has an arch which is ending on here, which is going on the back side of this region. We call them as zygomatic bone arch. And then we have this jaw bone we call known as mandible, right? And this is what we looking at here. We call them as spine or spinous process. So this is a kind of spinous process which is coming on this particular region, which is known as this particular bone, which is known as temporal bone, which is ending on this particular spinous process, which is having a kind of projected down. And on the back side, we have this particular bone behind the ear, we call them a mastoid bone. So this is like the bone which you are seeing here on this region. Now coming from here, which you have seen, these are cranial bones, which is holding this particular cranial side of this vault or the brain box. Then we have the bones which is present on the forming the face region. Most remarkable is the nose, nasal bone, lateral to it, we have the lacrimal bones. Then we have the cheekbones, we have the maxilla and the zygomatic, which is making the prominence. Below this orbit, we have this particular zygomatic bone, which is lying here, zygomatic bone, which is known as cheekbone. And then we have the maxilla, which is lying here. Then mandible, and then we inside to it, we have this particular palate, we call them as palatine bone. Inside the nose, we have this bone, we call them as conchas. There are conchas are there, which is making inside this lateral wall of the nose. So these are the facial bones, which is going to be like framing the structures in the face region. Now from this particular region, we have use these different colors. If you're seeing this particular bone, if you can see that, if you are facing this is a frontal view of the skeleton we are looking at. So this midline bone which you're seeing here is the nasal bone. Next to the nasal bone, we'll be finding a small piece of bone which will be lacrimal bone. Then we have this orbit which you're seeing here, which is holding here. So this is the maxilla which is coming below here, below the orbit, and which has got this is the lip, we call them as frontal process, and this one of the maxilla we call them as zygomatic process. And then it is going down and we call them as alveolar process, which is going towards the teeth ends. Then in midline, we have this partition between this particular nasal aperture. We have this partition here, we call them a septum. We call them a septum between the nose, we call them a nasal septum. The nasal septum have got two segments. One is the cartilaginous part, one is the bony part. Bony part you are seeing here, cartilaginous part is not present in here. So these are the different types of the bone which is framing this particular facial skeleton. That's what you should be encountering here. Now if you cut this particular skeleton in the midways, like through an incision over there, and see this from inside, in the lateral wall of the nose, you are going to see a number of bones like this. They are known as conchas. There are three of the bones which is lying like a projected ends, 1, 2, and 3. Based on these positions of these particular bones which are overhanging, we call them as concha, superior concha, middle concha, and inferior concha. The inferior of them, you can see that is the largest one, which makes a remarkable contribution in the inner side of the nose. And then we have this particular lateral wall or nasal septum you're seeing here. This part of the nasal septum is bone, which is making this particular bones, which is one here and one here. We call them as vomer bone, which is lying over here, and ethmoid bone, perpendicular probe. These are the two bones which is making this particular bones in this region. And this is the cartilage in the front side. This part we are not seeing when this particular specimen is prepared. Now, whenever you are starting this particular skeleton, so that's what I am saying here. What the extent you are looking to this particular skeleton, that makes this particular face. Just like in the sciagram, we say that it is an anteroposterior view or lateral view or oblique view. So if you are looking at this particular skull in a view, we call them as norma.
So depending on how you are looking at it, it defines that particular view. So the norma is the basic view which you are talking here, which is a common for everything. Now if you are looking the skull from above, we call them as norma verticalis. If you are looking from the bottom side, we call them as basalis. If you are looking from the back side, we call them as occipitalis, because the occipital bone is on the posterior side. If you are looking from the front side, we call them as frontalis. And the lateralis, which is present on the lateral side, depending on right lateral, left lateral, whatever you're seeing here. Now, point is, whenever you are looking at it, you have to see that what exactly you are looking at. So, if you're seeing that skull from the above, we call them as looking verticalis from the above. So, person is sitting in below and in front of you and looking above like this. So, if the skull skeleton is there and you're looking from the top, basically you're looking this view, whatever you have projected over there. Now you can see that there are few things that you have to understand over here. One suture line or the union point of these bones which you're seeing them here, running over here. This suture you have to memorize the name of it. We call them as coronal suture, which is basically uniting this frontal bone in the front and this parietal bone right side and left side. So in between them we find a suture running from the right to left. We call them as coronal suture, which is based on that we call them as coronary sections, coronal sections, etc., etc. Then if you look at it on the little bit on the posterior to it, we find another suture which is running from the anterior to posterior, which is running from the midway to the back side midway. So this is uniting between this right parietal bone and the left parietal bone. We call them as sagittal suture, which is ending on another suture which is known as the lambdoid suture, which is running on the posterior side. So this is the occipital bone which is uniting with this particular parietal bone right side left side. That union, another suture we are seeing here which is known as lambdoid suture. This one, this U-shaped suture we call them as lambdoid suture, and this U-shaped suture in the front we call them as coronal suture. In between these two suture joined by another suture we call them as sagittal suture. So you have to know these basic names of these particular sutures which is making this particular union. Later on, we have to know what are the bones framing this particular sutures, or what are the bones participating in kind of formations of this union or sutures. So you have to know this particular point. Now, other than sutures, we have to know some landmark points. So this union point where you are seeing here, the right parietal bone and the left parietal bone uniting with the frontal bone, we have a point, meeting point. That particular meeting point, that dot, we call them as bregma. Now this particular bregma, as you can see, which is present in the front side, when we are yet to born or still young, we had an opening. So this suture, when we are born, was not there. So these bones which are coming over here was not fully ossified and not been formed. So this suture was not there when you were born. Rather than we have a deficient area of the suture over here. We call them as frontanel. So this frontanel, which was there in the anterior aspect of the skull, we call them as anterior frontanel. So likewise, the anterior frontanel, which is a point we are seeing here, the union point of the frontal bone and the two parietal bone, which is uniting in the young kid before 2 years of age, we had this soft tissue lying here. So we used to feel this particular point. When your kids are born, we used to feel this particular point. So this particular point should be soft. Now why we just like leave this particular bone ununited? Still, when we are born, still there was a brain of our of the kid or the brain of the infant is still just like going some expansions and making some growth. To accommodate that growth, this particular point was left ununited or sutures or membranous. So that there will be just like little bit expansions of these particular bones could have been done. So this is known as anterior frontanel, which in future becomes bregma. Likewise, where we find that another point, we call them as lambda, where this particular lambdoid suture uniting with this sagittal suture. That means the occipital bone, right parietal bone, left parietal bone uniting to a point, we call them as lambda. So that particular lambda, again, it was also non-ossified. So that particular point, we call them as frontanel. Compared to the anterior frontanel, we used to call them as posterior frontanel. Now, this anterior frontanel should be united by 2 years of age. The posterior frontanel should be united by 6 months of age. So, there is a point of knowing about when we are going to see this frontanel and how long they should be present.
So if we have a kid who has this particular anterior fontanelle soft, that means this union haven't taken place. So the persistence of anterior fontanelle in a 2.5-year age kid is pathological. That means we have a delayed union. Similar to that, 1 year of age and you are finding this lambda or this posterior fontanelle soft, that means we have a delayed union of this cranial bones. So it could be pathological and you have to just like probe through what exactly we are going through, right? So this lambda and this particular bregma are 2 points which you are going to see along with these particular sutures, lambdoid sutures, coronal sutures and the sagittal sutures. So again, whenever you are seeing this particular skull, you should be just like tracing this line above, below, and what is the lambdoid suture, what is like lambda, what is the bregma, and what are the different bones which are making to it. Now, every junction point initial to start with were this non-united. But when we are born, rest of these union points will be coming. Several union points are there. So all the union points, rest of them should be fused. Only these two will be unfused in a normal developing human skull. It should be united by 6 months towards the fontanelle and becomes lambda, and this should be united by 1.5 to 2 years and it would be bregma. If it is not persistence of anterior fontanelle, persistence of posterior fontanelle, that signifies delayed union of the bones, that is pathological, and we are to probe through why this is a delayed union, why this growth is stunted, or is there any nutrition which is creating some kind of error, or it's some kind of indigenous brain tissue error which is triggering that thing. You have to explore. Okay, so this is what we talk about, the views on the vertical aspects. So visible sutures, visible bones, that is making this. Now frontalis, again you are looking this particular bone from the front side, you are seeing this particular orbit which is present, and this another opening, nasal opening, which is having a septa which is making. Above the orbit we have this particular foramen which is present. We call them a supraorbital foramen, infraorbital foramen. These two small sutures are there. So apart from these big sutures, orbital opening, right, left, and this nasal opening, we find this particular small opening is there. Again on the mandible we find that another 2 openings over here. We call them as mental foramens. So we'll see these particular bones, frontal bone, nasal bone, lacrimal bone, zygomatic bone, maxilla, mandible, making this contributions of the norma frontalis and foramens, orbit and this particular nasal opening. You are going to see them, and the minor opening, supraorbital foramen, infraorbital foramen and the mental foramen. These are the 3 additional foramens features. They are present on these views. So whenever you are seeing this particular views from the front side, these are the things you should be looking at. The supraorbital foramen sometimes makes a notch like this. It may not be converted as a foramen like this, may have a notch. You see this point, this is making a notch. This end also a notch. So that's a point basically of the supraorbital foramen, which is incompletely making some foramens. We call them as supraorbital notch then. But in a living, it's partly cartilage or partly facial and partly bony. Bones are not ossified, that makes this particular thing looks like notch. But in a living, it's basically foramen. Now, if you're looking from the sides, again, this view is the side and we call them as norma lateralis. So whenever you are seeing that, so if you're seeing this particular norma lateralis, what are the bones you are seeing here? Over here, you have to figure out. Frontal bone, part of it, parietal bone, temporal bones, sphenoid, zygomatic, occipital, and this particular point we call them as like mastoid process, spine, mandible, and the maxilla. You are looking at them sides. So these are the things which you see here. They are making this particular bones, forming this particular norma lateralis. Now, if you see this particular norma lateralis, you are going to see some spaces. We call them as temporal spaces. So we call these particular spaces above the zygomatic process or below the zygomatic process. So in this region, we find this particular space. We call them as temporal space. And below the temporal space, we call them as infratemporal space.
So this particular region, we are going to see some spaces, we call them as temporal fossa and infratemporal fossa based on this zygomatic process. So above this region, zygomatic process, we have this particular space, we call them as zygomatic fossa, temporal fossa. Below this, infratemporal fossa. Now deep to the infratemporal fossa, between this particular like maxilla and this sphenoid bone, we have a deep cleft which is lying over here. We call them as pterygopalatine fossa. So which is a deep space which is present in here. Along with, we have this particular arch of the zygomatic we are seeing there. We have this opening which you're seeing here on the lateral side, opening of the ear, external acoustic meatus. We have this mastoid process and the spine which is visible here. We have two lines visible, we call them as temporal lines, which is present on these regions. Now coming to this particular sutures which is visible on here. Again, you are seeing this coronal suture on the side view. You are seeing this lambdoid suture on the side view, and this another suture we are seeing here, we call them a squamosal suture. So this is a squamosal suture, which is basically the squamous part of the temporal bone, which is making this particular union. Now we see that again, just like lambda and this bregma, which we have seen on the vertical view, on the lateral view again we are finding some union point. This union point we call them as pterion, starting with the P. So you see that there are a number of bones contributing on this union point, which is known as pterion. And this point where you see that another three mingling of bone happening here, we call them as asterion. So the pterion starts with the P and the asterion starts with the A. These are the union points likewise. Now if you count the bones which are making this particular pterion, we have seen the frontal bone, we have seen this particular small piece of bone which is sphenoid, greater wing of sphenoid, then this squamous part of this temporal bone and this particular bone which is coming from the on side, we have the parietal bone which is making this pterion. Again, this is another joint which you're taking over here. This joint when we are born or before we are born was like a membranous, but before we just like going through the 9 months of time, this should be united. So this particular pterion and asterion should be united by the time we are born. So that particular union should be taking place. So we have a kid born with this particular membranous pterion or asterion. That means it's a pathological. So there is a time frame when this particular fusions of this particular joint should be taking place completely and no membrane should be there. So that particular time frame is important clinically if you are interpreting a disease or anything related to the stunting growth or any error of it. So this particular pterion and asterion, these are the two landmarks over here. So this is about the lateral view as we are seeing here and this particular fossas. Now coming for another view, occipital view, if you are looking at from the back side. So if you are looking at this particular back side view, we are seeing this particular two bones which is lying on these two sides, parietal bone, right side, left side, occipital bone. And they are uniting to a point, we call them as lambda. Lambda is visible over here, making this union point, which is going in this particular aspect. They are going to see this particular mastoid bone, which is present on this particular region as well on the back side. And on this particular occipital bone, you are going to see some prominence on the back side. We call them as protuberance. So external occipital protuberance or elevations, which is present on it. So this is the view which is present on the occipital region or occipital view has. So it has the bone which is framing over here, and these are the union of these bones which is making the sutures, which is known as the back side of this particular union, which is sagittal suture partly over here, making this lambda, along with this lambdoid suture, making this particular point as lambda. So these are the things which you are looking at on the posterior view. Likewise, this particular views have got prominences, as I am saying. So external occipital protuberance, which is present on here. You can feel that external that particular swelling, bone swelling, hard swelling in the midline on this bone, that's the occipital protuberance in the central midline, which is visible in the skeleton as well. The last view, if you are looking this particular bone upside down, then you are looking from this foramen magnum, this particular opening. So you have to just like a look this way to see into the basal view or the base of the skull. So you're looking above, looking from above, you're going to see some of the views which you're seeing here. Now what this particular view exposes,
This is the teeth of the upper jaw, and this particular bony element between this particular teeth, we call them as palate. So this is a palatine bone you are looking at. So this particular palatine bone have got two parts or two halves, right half, left half, uniting over there, and then this part of the palate we call them a hard palate. We feel with the tongue the part of the bone which is hard, we can feel that, that's the bony part. Then if you move to the back side, you see the uvula which is hanging down, which is a part of soft palate, which is hanging as a vascular curtain or mucovascular curtain falling back and making a U-shaped opening there. We have the uvula which is going down, and these are the sockets of the tooth into which the teeth are placed. And then you are looking at this particular midline bones and this particular occipital bone and this particular different sphenoid part of the body of the sphenoid you are looking at. Now for the identifying them, we can identify this norma bizalis into three parts: anterior part, posterior part, and this middle part in between. So anterior part which is basically holding this particular palate. So on the back side of the hard palate, you draw a line, we call them as anterior part of this normal bizalis. Then we draw a vertical line from this particular, in front of this particular foramen magnum opening, and in between them we find this particular middle part of this. So each of this particular part have got some features. Hard palate which has a foramen in between or midline, we call them as incisive foramen. And then we have this posterior nasal opening. This is the opening which you are seeing here. We call them as posterior nasal opening, also known as choanae. Choanae is a clinical word. In the clinics, they don't call about posterior clinical aperture. They call them as choana. So this choana is the posterior nasal opening which is opening into here. So this is what you are seeing here, palate and this palatine bone fusion line and this opening in the front, incisive foramen, and the posterior opening of nasal, we call them as choanae. So then we have the middle part, which has got like a line between this and this. So we have this particular part, we call them as middle part. We have this particular plate of this bone, we call them as the pterygoid trace or pterygoid plate of this greater wing, which is making this particular pterygoid plate, which is hanging down and making some kind of process. We call them as this particular pterygoid plate, medial plate and the lateral plate of the pterygoid. If you move back from the back side, then we find this bony process. We call them a styloid process, which is going on this particular region, which is a bony prominence in front of this mastoid bone. Mastoid bone, you can feel it behind this ear, the bone which is lying there. Deep to the mastoid, this particular skinny bony prominence is there, which is known as styloid process or the spine, or styloid process is easy to remember this particular point. So this is a styloid process, and this particular region on the lateral side of the styloid process marked with P, you see that this particular P, we call them as tympanic plate. This particular tympanic plate, where you see that the auditory tube is placed in this region. So this is what we have to know, this particular tympanic plate and which is lying there. Then we have some foramens which is visible. This one we can see that foramen ovale. Next to that foramen spinosum, which is there on the on ovale, spinosum and lacerum. Sorry. This one is the opening, we call them as foramen ovale. This one is foramen spinosum. And here in the midline, we call them as foramen lacerum. So these are the three openings which is present within this particular norma bizalis region. We'll be just like understanding this particular views later on in a subsequent classes. Now we have this foramen which is midline foramen which is present on the posterior part of the norma bizalis, which is a prominent foramen magnum. Structure passing through is the end of the base of the brain and the spinal cord which is beginning on here. Here we have this particular occipital crest and the external occipital protuberance which is going on the back side, and this is the condyles into which the first cervical vertebra is making this particular joint which is making this atlantoaxial joint, atlanto-occipital joint, which is making a formations of this joint. So these are the different views that we are looking into it. And next to there we have a small opening, we call them as carotid canal. So these are the different views into which this particular skull, whenever you are looking at the particular view you are looking at, particular bones you are seeing and particular structures you are looking at in a close. So whenever you are looking at, just like try to see that what view you are looking, what norma you are looking at, and what should be expecting to identify out of this particular view, sutures, bones, foramens, etc., etc. Those are the things, right? Then we have a cut sections of the skull, and the next subsequently we will be learning slowly.
and a cut section of the skull, we call them as base of the skull from the above. So this is what you are seeing here, normal basalis. That means base of the skull from the bottom. Now, base of the skull can be seen from above. That's the other thing we are going to learn in the next subsequent classes. These foramens, that's what you are seeing here, carotid canal, ovalis, spinosum, lacerum. This will be identified from above and likewise from below. So whenever you are flipping this particular inner side and as well as this normal basalis, you have to make a comparison what opening you are looking at. If you know the name of the opening, then we come next to it what passes through the opening. That's the most common thing which is been tested in examinations. In this cranial bones, osteology part, we just do not go in a deeper structure identification. We just go for the basic salient features into these particular bones. The muscles attachments are not that important, but if they have some muscle attachment in some of the bones like mandible, they are having importance because they are muscle of mastication. Those muscles will be emphasizing on. But our priorities will be on these foramens. So there are nerves or neurovascular structures, vessels, nerves, they are running through this particular foramens. So we have to know the names of the foramens if that particular bone have, and that particular foramen is traversed by what neurovascular structure. That's what you have to memorize. That's what you have to identify, and you have to identify this particular views based on what are the views you are seeing, that norma thing, that's what you're seeing, and the base of the skull. Okay. So this is what we are expected to learn into terms of the views and this particular sutures and this particular points on within these sutures, emphasizing on bregma and the lambda and the pterion and asterion. These are the two things, these 4 points that you have to know about this particular pterion, asterion. These are the 2 points. What are the bones contributing to it? This pterion comes as a short note. This particular lambda and the bregma also comes as a short note, or these particular points. So out of these particular 4 points, this particular bregma and the lambda, bregma is important because anterior opening which is present over there we mentioned about, and this particular pterion is important because we have a blood vessels running deep to it. Once we come into the head and neck vascular structures, we'll be learning about this particular pterion. So this is all about this particular views on these particular cranial bones. So about this particular bones, again, this basic classification that you must identify at the base. 2 divisions, one is the brain box, other is facial bones. So the face which is having the skeleton and the brain box which has got above which is a cranium and base which is having 2 parts. These are the basic divisions of this cranium, and then we just go on identifying the several rings. This is what we are talking about, cut sections of this skeleton, cut sections of the skull, and you are looking at the base from above. So this is the base of the brain, you are looking from inside, and the outside view that you have seen which is known as norma basalis, this is what you are seeing, that intact skull from the exterior side. So this is what we have learned. In the next class we will be learning this inner side of the brain and looking inner side of the skull, looking from this particular base of the skull from inside. All right. So this is all. Norma means a view. In case of the skull view. You can call them as the straight X-ray abdomen like this. So we call them as a norma view or norma skull view. Norma skull view, basalis, lateralis. So norma is the fixed thing about the views which you are looking at. In case of the skull, it's only for the skull, restricted to it. না এক্স-রেতে আমরা এগুলো জিজ্ঞেস করি না সাধারণত, উইথ দ্য স্কালস আমরা জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ 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 ওটা স্পাইন অথবা স্টাইলয়েড প্রসেস দুটোই বলা হয়, ঠিক আছে। তো ওটা আমরা ইন্ডিভিজুয়াল বোনস যখন আসবো, ঠিক আছে, টেম্পোরাল বোনের ওটা পার্ট, তখন আমরা জাস্ট টক অ্যাবাউট। এক্সরেটা যখন হবে আমি তখন এক্সরেটা এক্সপ্লেন করে নেব, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে। Whenever we given this particular skeleton of the skull,
we will be expecting the norma. What norma you are doing? Frontal norma or occipital norma or lateral norma or basal norma or vertical norma. And you should be identifying these sutures, which is two of them is very important. Coronal suture, sagittal suture, and the lambdoid suture, the third one, which you have to identify. The squamosal suture, if you can identify, this is the squamosal suture. So these are the basic sutures and the points: bregma, lambda, pterion, asterion. So pterion is this one, asterion is this one on the back side. This one is bregma and this one is the lambda. And pterion is this one, union point, and asterion is on this side. Protuberance will be on the back side. This one is the protuberance, occipital protuberance. Frontally, we have also protuberance. We call them as frontal protuberance. Pterion, asterion. Pterion is this one. Pterion is a point. It's not a fossa. Pterion is a point, just like bregma and lambda. Temporal. Okay. Above the zygomatic bone, temporal fossa, infratemporal fossa. Pterygomaxillary fossa. So this is deep lip test between the maxilla and this lateral plate of the ethmoid. So এই দুটোর মাঝখানে যে স্পেসটা থাকে একদম ডিপে সেইটা। তো এইটা আমার কেটে ফেলতে হবে। এই চিক বোন যেটা রয়েছে, যেটা জাইগোম্যাটিক প্রসেস, এটাকে আমরা কেটে ফেলে ভেতরে যেতে হবে, তাহলে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। ফিস হয়ে যেতে পারে, ফিউশন হয়, অনেক সময় ক্যালসিফাইড হয়ে যায়, যেমন লিগামেন্ট থাকে ফ্যালসিফাইড হয়ে যায়। যেমন আমাদের সুপ্রা অরবিটাল ফিশার যেটা আছে, ওটা নচ থেকে যায় অনেক সময়, ফিউশন হয় না। সুপ্রাস্ক্যাপুলার নচটা অনেক সময় নচ থাকে, অনেকের ফোরামেন হয়ে থাকে। আইডিয়ালি লিগামেন্ট পাস করলে লিগামেন্টটা ক্যালসিফাইড হয়ে গেলে ওটা ফোরামেন হয়ে যাবে। Alright, so this is all about this particular views and individual these landmark points that you will be emphasizing on the sutures and the meeting point of the sutures: lambda, bregma, pterion, and asterion. Later on, we will talk about this particular union point in detail, and we'll ask about what are the bones which is basically making this particular, like a joining of this particular bone makes this particular sutures, etc., etc. So this pterion and asterion, these two are important along with the bregma and lambda.